So in this video we are learning how to write two letters that are ending with A. Let's begin. The first word is B A. Ba B A ba. The next word is C A. K A ka. The next letters D A. D A da da. The next letters is F A A fa A fa. The next letters is G A, and it is pronounced G A ga. G A ga. The next set of letters H A A ha ha ha. J A J A ja J A ja. A ka K A ka. L A la. L A M A ma a ma. N A a na. P A pa. R A a ra. S A a sa. T A t a ta. V A v a. W A wa. Y A ja. Z A z a za. So that's it. Ba ka da fa ga ha ja ka la ma na pa ra sa
ta, va, wa, ya, za. Till we meet again. Bye bye.